aria mari thiini wa ciro na njira imwe kana iri ingi. Ona kuri uguo mawakiri mwena wa bunge nao ni mareganite na ugi uyu makiuga acirithania mari na kihoto gia gigatiba guthikiriria ciro uyu. Acirithania aya riu makaheana mwerekera muthenya wa rucio thaa 7 cia miaraho kana ni magathie na mbere na guthikiriria ciro uyu kana ni mekwiyeheria. Was delivering its ruling. It indicated actual bias on the part of the parties before you, Your Lordship. The petitioners were condemned in a wholesale, in disparaging language coming from the bench, a language that indicated prejudice or bias on the part of the petitioners. It was indicated by the bench, Your Lordship, that despite the heavy submissions, the authorities that we quoted, we were not addressing the bench, but addressing the gallery. It is so prejudiced, Your Lordship, that such perception on the part of the petitioners culminated into the court not even taking note of most crucial issues that we had submitted on. For example, despite the appeal that is now being launched, the court failed to take into notice of the question of delegated authority. It is a considered submission, Your Lordship, that had it not been for the bias and the prejudice that the court has on the part of the petitioners, such would not have escaped the mind of the court. If this court were to accede to this application, it would throw into disarray a critical public interest litigation when the country is in the throes of a serious constitutional crisis. And that is why philosophers like Dr. Muthomi say that cities burn as philosophers are quibbling on whether we need a bucket or a pipe to put out the fire. We are in the throes of a grave constitutional crisis. Na tukiugukira riboti ingi ni ati mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto riu ni ayumiritie king'ang'a-ini gutetera kambuni ya bururi wa India ya Adani Limited, akiuga unyitaniri wa thirikari na kambuni ya Adani gatagati-ini ga kambuni ingi noyo njira ya gutigirira ukinyaniria wa tabarira itiganite cia thirikari ni wahinga. Kuringana na President bururi wa Kenya nduri no hoti wa kuoya ngombo makiria, riu agitariria ati undu uria uriho ni gucaria unyitaniri na kambuni cia andu kiumbe. Tole mwandiki witu Bataru wa Mwangi aratariria. Ni hindi ya uruguria wa ceceni ya uciarithania wa thitima cia miruki ya All Power 22 mwena wa Menengai kaunti-ini ya Naikuru. Kuria President William Ruto hari rita ria mbere umukanitie king'ang'a-ini iguru rigi unyitaniri wa thirikari na kambuni ya Adani Limited kuma bururi wa India, kuria Ruto agathiririo unyitaniri uyu akiugweta ta njira iria huthu ya gukuria bururi. The Adani Group are investing in the transmission line. Their money, 95 billion. We would have otherwise gone to borrow that money, burden the people of Kenya. This is now a private sector investment. The same way Keshan here is a private sector investment. The same way Sosian is a private sector investment. Kuna thirikari kwitukira ruhonge rutambia wa thitima rwa Ketrako nirikitie kuingiranira kandarathi ya mbere na kambuni ino iria ni ya ciringi bilioni 95. Ruto ni agathiririo undu uyu ta njira ya gukinyaniria muingi wa matura maingi na utungata wa thitima. We will pay for that transmission line using a wheeling charge that has been negotiated. And it is important for us as a nation to appreciate that a partnership between public and the private sector gives us a win-win outcome. When investors come, ordinarily, of course, we shall have more opportunities for employment of our young people.
Ona gũtuĩka ngirimiti ya ndani nĩ ĩmwe ya ngirimiti iria ikoretwo itũngĩtio regani na njĩra nene ya Kenya, makiona ta mweke wa maabitha amwe ya thirikari kwĩguna na ngirimiti ĩno. President nĩateteire thirikari akiuga rĩrĩ ti rita rĩa mbere ũndũ ta ũyũ gũkinyanĩrio, makĩria harĩ gũkinyanĩria tabarĩra nene cia thirikari. Private investors invested in the expressway. We are using that facility. Through tolling, they are collecting their investment. It is also the same principle that we are using on our transmission lines. I am very happy that for the first time in Kenya today, we will have a transmission line from here in Menengai that will go to Olkalau, that will go to Nanyuki, supply power to that region all the way to Meru. President akegwatia bũrũri gũkorwo wĩyũmbĩrĩire ngombo nene iria itabataire kuongererwo na ithenya-inĩ rĩu akĩendekithia ũnyitanĩri ta ũyũ. Many people would have expected us as government to borrow money and come and invest in this facility. That is not the right way to go about it, because we do not want to burden the people of Kenya with either additional taxes or additional loans. We need the private sector to invest. And with their investment, we get the energy. With their investment, we create jobs. With their investment, we expand industrialization. Mĩario ya president yũkĩte thikũ nini thutha wa rũhonge rwa kĩgĩna kũhithũria atĩ gũkinyĩria mũico wa mwaka tũrĩ wa kĩgĩna honge itanyihĩire 5 nĩ igũkorwo ciĩkĩranĩire ngirimiti cia mũthemba ta ũyũ. The investment we've come to launch here today is not funded by the government of Kenya. This is an investment by the private sector. They are going to put their money, 12 billion shillings, into this project, generate energy, and we will buy the energy from them. It is the exemplification of private-public partnership. Harĩ nĩ Kameme TV rĩtũreko nĩ Bataru wa Mwangi. Kwa ihinda rĩrĩ kũngĩgĩa na ithenya gĩturwa-inĩ kĩa president nĩ ũndũ wa gĩtũmi o gĩothe, kwĩna ciũria cia kana hihi bũrũri wa Kenya no wĩkore gatagatĩ-inĩ ga gĩthagathago gĩa gĩgatiba gũkĩringithanio kamĩtĩ ya atĩ kana gũkĩringithanio atĩ kamĩtĩ ya IEBC ndĩthondeketwo ũrĩa kwagĩrĩire gũtabania ithurano. No kũringana na amwe a athathaũri a maũndũ ma gĩũteti, mũnini wa president mwamũre Professor Kithure Kindiki nĩwe ũngĩiyũria ithenya rĩu igoti rĩgĩtindĩkĩrĩrio gwĩtĩkĩra kũhĩtithio gwake nĩguo kũrigĩrĩria gĩthagathago o gĩothe gĩa gĩgatiba kĩrĩa kĩngĩyumĩria ta ũrĩa mũmbi wa Chege aratarĩria. Umwe wa arĩa maheanĩte mũkana wa wĩyathi wa kĩũteti wa bũrũri wa Kenya gũkorwo wĩ hatĩka-inĩ angĩkorwo kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC ndĩkũmbwo na ihenya nĩ barũthi wa bũrũri wa Amerika gũkũ bũrũri-inĩ Meg Whitman, akiuga kamĩtĩ ĩno ũrĩa ĩtariĩ kwa ihinda rĩrĩ ndĩngĩhota gũkinyanĩria mawĩra mayo ta kwandĩkithia aikia a kura na oho gũtabarĩra ithurano njerũ. Mawakiri mwena wa thirikari cira-inĩ wa kũhagũrwo kwa Rigathĩ Gachagua magĩkũrana gĩthagathago gĩa gĩgatiba kĩrĩa kĩgũmĩire bũrũri ihinda-inĩ rĩrĩ. We are in the throes of a grave constitutional crisis. The court that we have been given to resolve this issue cannot stop sitting on the basis of the most flimsy allegations. Na tukirongoreria itemi rĩa kamĩtĩ ya IEBC rĩrĩ macira ma kũregana na kũhagũrwo kwa Rigathĩ Gachagua marathiĩ na mbere kũngĩkinya nĩ kwagĩa na ithenya gĩturwa-inĩ kĩa president ũmũthĩ ũyũ na gũgĩthingatwo gũtina na mũnini wa president kwa ihinda rĩrĩ kĩwatho, hihi kamĩtĩ ya IEBC no ĩkorwo na mahinya ma gũtabania gĩthurano ũguo ĩtariĩ. Amwe a athathaũri a maũndũ ma kĩũteti maugĩte kamĩtĩ ya IEBC ndĩgũbatara gũtabania gĩthurano o gĩothe, makĩnyitĩrĩra Professor Kithure Kindiki eta mũnini wa president mwamũre no abatie kũiyũria ithenya rĩrĩ kĩwatho. Ofisi ya president ĩngĩforwo vacant ũmũthĩ, Rigathĩ wa Gachagua ndangĩtuĩka deputy president tondũ nĩ mũtunye gaturwa kau. Mũndũ ũrĩa igoti rĩngĩeheria thitango ici ciothe nĩguo kwehereria crisis ĩrĩa ĩkuo nĩ Kindiki ũngĩtuĩka sworn in.
Kuringana na mutaaramu wa maundu ma kiuteti Kimani Mwangi, gicunji kia 147 gia gatiba kiugite mutaratara wa kuhagura munini wa president urikagirira bunge-ini ya Senate, na koguo igoti ndiri na mahinya ma gutuithania kana niabatie gucokerio giturwa giake. Wira wa igoti no guthurima kana ni kwari na mahitia mutaratara-ini wa kumuhagura. Process ya impeachment ya deputy president ithiragira Senate. Na njira nguhi deputy president ni impeachirwo. Kiria kireko igoti the impeachment process. Kiria kireko igoti ni kurora tandu igoti nirio twitaga final arbiter of law. Kana ni kuri mahitia mariho. Na kungikinya bururi-ini wekora kiriga-ini ta giki niguo kuiga bururi mbere kwina hotekeku igoti no ritindikiririo gwitikiria kwihitithio kwa Kindiki ta munini wa president. Ngigena crisis yumuthi woni wakwa ni ati ona tutirabatara IBC tandu gutiri githurano gigwikwo tandu bururi wina deputy president elect no ndairia ciheanitwo cingiamba gutuika stage in the interest of national importance niguo watuike sworn in atoe giturwa gia president tandu niwe deputy president elect na bururi uthie na mbere. No na gukiri uguo kurio na ciuria ciakiria hihi gitumite President William Ruto agewikirira kubogwo kamiti ya ithurano na mihaka IBC miaka 2 thutha wa ithurano gutafanio. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi wa Shege. Riboti yo ya Mubi wa Shege ni iratunegereria mweke wa kuhumuka no ndugathie kuraya ndeka cia gutarira gukorwo haha na mangi maingi. Kabla nichukue simu yako, wacha nikwambie. Ile mawe ambayo ilikataliwa na wajenzi, nimeipata leo. Nimeenda kuuma dengu. Nimeuma kamawe na mwasikia uchungu. Nikajua, haya, kumbe ile mawe ilikataliwa na wajenzi na kwa ndani ya dengu. Mwasikia uchungu. Ili kuset mawe kwa ndengu kama skiza tune yako, dial *811*616#. Nimekuwa simridhishi mke wangu. Maelewano ni kiungo muhimu katika mahusiano, urafiki na hata mapenzi. Hii chai kwanza haina sukari. Ni majani tu na maji, hata sijui nanywa nini. Bas. Naomba unifikishe kilele. Lakini mtaelewana vipi bila ya kufahamu anachohisi mwenzio? Kusema kweli mpaka sasa mimi sijui mke wangu anapenda kitu gani. Migogoro katika mahusiano ni kawaida. Hautarudi kuniletea wanawake kwa hii nyumba. Lakini matukio mabaya si lazima yabaki kwa kumbukumbu isiyofaa. Wewe ni mke wangu na ni jukumu langu mimi kukuridhisha. Na ndiyo maana siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi huu wa Oktoba tutatua kaunti 001. Watu Mombasa mpo, usikose mkao huu kuanzia saa 11 jioni. Tutafungua roho, tuelezane ya moyoni na kuelimishana, na zaidi tufurahie gumzo. Usikose. Swadakta. Umako niki wago ni gukora ukinyite guku thainya Kaendeaga ndangari ndike nguire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress abohejio ni maku Are we together? uramaanisha atia kenjokere ndina mutsia gukwariria ni gute gutheri nie Ona ni uranjagira kiene ni maundu mariku wambia bore kabisa no raruma ni ati ongika tumie kanwa kau ka gutwire mata kaukire kunjirithia igua riu no wambia gwikoa na muselana koro we naguo we niki wona nie ndeka ona fatero koro wikirite marinda we We,
Ongirwo ndungĩigua. Nĩ ũgwĩbanga ndũkwenda mataro makwa. Urenda ndakarebe Na ndirege. Tondũ arakara wikaga atia? Ona ndũĩ. Nĩ ũgũta ũcio mũkoragwo naguo ndiendaga. Nĩ atĩ ũngĩ ũtangĩka we. Ruake ndangũteithia na kĩ? Niĩ ndioĩ. No mĩaka kĩrĩa ũgucagia thaa ici nĩ kĩragũthũkĩra. We serious? Nĩkĩ kĩragũthekia? That's nice. Kawagecheza. No nĩ wageria. Hii wĩ mũru. Mwirari mwende o ringi ni ndacokereria tuthie na mbere na maria matigarite na ni ati thengia ya thirikari kuhinyiriria ati waki wa irathi 16,000 cia arutwo grade ya kenda ni ugukorwo rikite ihinda-ini ria mieri iri ukite kwahoteka mihango ino ndigakorwo ikinyanĩire kwa ihinda riri. Waki wa irathi kana kwa ihinda riri waki wa irathi 11,000 niguo rathie na mbere riria bunge kuhitukira kigina kia NGCDF matanyitwo gwaka irathi 6,000 thukuru-ini ngũrani icigo-ini ngũrani cia ubunge guothe bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa ũronekana gwĩkururia. Mwandĩki witũ Ngina wa Wandũrwa na riboti ĩno. Iri 17 cia arutwo a grade ya kenda iria cirabatarania mwaka ukite. Thirikari nene irarugamirira waki wa irathi 11,000. Riri nao abunge matanyitwo gwaka irathi 6,000 kuhitukira kigina kia NGCDF. Na ari o mieri iri tu itigarite, abunge maugite gutikoretwo na ukinyaniria mwega wa riboti kuma kuri Ministry ya Githomo ciĩgiĩ namba ya irathi iria cirabatarania thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge na nĩ thukuru irĩkũ irathi ici ibatie gũkorwo igĩakwo. But the way things are, and I've had other members complain, that where you had put a classroom is where the ministry is coming to put a classroom. If there was that communication between the National Assembly and the Ministry of Education, we can add synergy to one another. Gũkũ Nairobi, abunge maugite mbeca iria thirikari ĩigĩte keheri nĩ ũndũ wa waki wa irathi ici citingĩigana gwaka mĩako mĩkinyaniru. 1 million for Nairobi cannot work, and that's why the president, when he was giving JSS through CDF, he considered Nairobi in a different way. Why can't the ministry follow what the president did? Otherwise, what we'll have is we will convince our head teachers to build mabati classrooms, and this is the capital city of this country. Can you imagine? Through CDF, 1 billion shillings was set aside for Nairobi because we appreciate the critical challenges that are there. You are also beneficiaries of the 3.4 billion shillings that were conditional funding to all constituencies. So it is out of this that we are trying to give an affirmative action to Nairobi. Akiaria mbere ya kamiti ya bunge ĩgiĩ ũkinyanĩria wa tabarĩra cia thirikari, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo Belio Kipsang ahinyĩrĩirie atĩ thirikari nĩ ĩheanĩte kĩgĩna gĩa gũtigĩrĩra waki wa irathi ciothe guothe bũrũri-inĩ nĩ wakinyanĩra. And we are already at 68, almost 68% of doing these classrooms. We are doing 11,000 classrooms as government. I know we have partnered with yourselves that we committed 3.4 billion shillings, and members of parliament and members of the National Assembly committed to match the amounts. So we are going to do another 6,000 classrooms through your support, and by January we envisage to have done 17,000 classrooms. Hamwe na mĩako ĩngĩ ya kĩmathomo ĩrĩa ĩrabatarania thĩinĩ wa ngathĩno ya mathomo, Kipsang nĩ atarĩirie mũbango wa thirikari gũtigĩrĩra o thukuru nĩ wegĩĩra na laboratory nĩ ũndũ wa mathomo ma gĩ-science. And out of 101 primary schools in Mbeere North, I don't think there are more than 2 or 3 primary schools with basic laboratory for the junior secondary. We have what we call mobile labs that are currently being produced by school production equipment, a school production unit. And I know quite a number of MPs have already started taking up those particular small labs. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina
wa Wadira. Tukigukira riboti ingĩ ati mateta na minyamariko kuma kuri arwaru haria maramatha motungata ma urigiti thibitari-inĩ ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ no mathiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria mũingĩ ũgĩtetia mũbango wa SHA gũkorwo tarakinyanĩria matanya mao. Na rĩ mweri ũmwe kuma rĩrĩa mũbango ũyũ warugũririo, arwaru a motungata ma gũthambio higo nĩyo dialysis o ũndũ ũmwe na a cancer nĩ amwe arĩa makoretwo makĩhinyĩrĩrio gũcoka mĩhuko na kũrĩha motungata ma ũrigiti, ona thengia wa gũkorwo hau kabere nĩ mararĩhaga marĩhi ma thibitarĩ kũhĩtũkĩra kandi ya NHIF mbere ya motungata mayo kũrũgamio. Mwandĩki witũ wa Mbui wa Njũgũna nĩwe wĩna ici. Mweri ũmwe thutha wa thama ya kuma NHIF nginyagia mũbango-inĩ mwerũ wa kwamũkĩra motungata ma ũrigiti wa SHA gũkinyanĩrio, arwaru arĩa maramatha motungata thibitarĩ-inĩ itiganĩte no gũkaya thutha wa mũbango ũyũ kũgũmĩrwo nĩ mathĩna kĩhĩri. Kũringana na Kenya arĩa twaranĩirie nao matarĩirie minyamariko ĩrĩa maragerera makĩmatha motungata, makiuga ona thengia wa kwĩyandĩkithia mũbango-inĩ ũyũ mwerũ matirĩ marahota gũtaũkĩrwo ũrĩa ũraruta wĩra. Amwe aingĩ ao maracũngĩrĩrio gũcoka mĩhuko kũrĩhĩra motungata ma ũrigiti. SHA nĩ tũke tũthomithio wega nĩ ndũĩ, tondũ ngiraũndi matirĩ marataũkwo SHA nĩ ndũĩ. Tũraiguo SHA na ithuĩ SHA tũĩ nĩ rĩtwa rĩa mũhĩndĩ. Kwa sababu mimi nilikuwa mgonjwa last week, nikaenda ukaniambia you have to pay, kwa sababu hiyo haiko kwa system. Mweri-inĩ ũmwe wa motungata ma SHA, arwaru na makĩria arĩa mamathaga motungata ma dialysis, cancer hamwe na mĩrimũ ĩngĩ mekorete haceke, na ona amwe ao makoretwo makĩhũndũka na mĩciĩ matamũkĩrĩte motungata kũrũmĩrĩra wagi wa mbeca iria makoretwo magĩathwo marĩhĩre. No tũkarigwo atĩa tondũ twathiĩ thibitarĩ gũtirĩ gũthondekwo, tũrathondekwo atĩ nĩ SHA. Ona ndiramenya na ndireciria Mr. Ruto nĩ atĩ arenda na andũ ake a Kenya, tondũ rĩu ũngĩthiĩ thibitarĩ ya general no kĩrĩro kĩrĩ kuo, andũ matirathondekwo na tũrerwo nĩ SHA. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ kĩama-inĩ kĩa arigitani a gĩkĩro kĩa clinical officers Peterson Wachira nĩ atĩ ona thengia wa mũingĩ gũkorwo na mwĩhoko mũnene na mũbango wa SHA, arwaru nĩo maraherithĩka matarĩ na ũmenyo wa ũrĩa mabatiĩ nĩ gwĩka. Ingiuga nĩ mweri ũmwe wa confusion na mweri ũmwe ũrĩa tũragĩrĩirwo gũkorwo tukihũthĩra SHA no tutirahũthĩra SHA. Sijajisajili kabisa na wala sina tumaini wala sina haja ya kujisajili. Kwa sababu gani? Kwa sababu imegubikwa na mambo ambayo hata hatuyaelewi. Wachira orotete thirikari o hamwe na ministry ya ugima wa mwĩrĩ na kuga nĩ yahanyũkire kũrugũria mũbango ũyũ na endekithĩtie thirikari gwetha kĩhonia kĩa naihenya nĩguo kũnina minyamariko na kĩgirĩko kĩrĩa arwaru maragerera. Mewani warĩ na 25, thaa ici nĩ 10,000. Magego mekereirwo 2,000. nĩ mwandu moragia ici nĩ cia mũkinye na ndawa ikane ciake, tondũ gũtikĩrĩ procedure ya magego no ũrutirwo igego rĩmwe mbeca ciaku ikorwo igĩthira. Onake president nĩ eciria ũhoro wa andũ ake a Kenya arĩa erire bottom up tukihana ta twagũrũka nĩ kũmwenda, agĩcoka agĩtwĩra pesa mfukoni na rĩu mũfukoni ta gũtũruta atũrutire nĩerwo atũrore. Ona kũrĩ ũguo mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto nĩeranĩire atĩ ica ikuhĩ mathĩna marĩa magũmĩire mũbango ũyũ nĩ megũkinya mũthia na mũingĩ ũhote kwamũkĩra motungata ma ũrigiti na njĩra ya raithi. President akiuga gũkinyĩria rĩu a Kenya makĩria ma milioni 13 nĩ meyandĩkithĩtie mũbango-inĩ ũyũ wa SHA. Wherever you are, the first step that you must take is to be registered. That way, we will have you in our database and we will be able to begin the journey to make sure that we can account for every citizen and we can account for whatever prevalence of diseases in different parts of the country. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Na kũngĩ nakuo thirikari nĩ yugĩte gũkinyanĩria na rĩu ibandĩ, driving license na certificate cia gũciarwo 300,000 itirĩ iragĩrwo nĩ ene cio kuma ceceni-inĩ itiganĩte cia Huduma Centre guothe bũrũri-inĩ, ona thengia wa gũkorwo maratathi maya ma bata macabithĩtio nĩ thirikari.
one kuringana na minister wa uruti wira wa muige Justin Muturi uria thingatite muige gwitikira guthie gucioya kuona ni maracibatara miturire-ini yao ya oro muthenya. Mwandiki witu Moro Agunya na riboti ino. Minister wa uruti wira wa muige Justin Muturi maicera ria kiwira ceceni ya Huduma mwena wa Thika county ya Kiambu kuria hithoririe ati ifadi certificate cia guciarwo na driving license 300 itire iragirwo ni ene ceceni 57 cia Huduma guothe bururi-ini wario na thengia wacio gukorwo icabithitio ni thirikari. There are over 190,000 national IDs that have not been collected. They are in various Huduma centers. And just for information, in Kenya we have a total of 57 Huduma centers. In all those centers there are national ID cards. In total 190,000 plus. Hari imwe cia ici 190 cia ni ifadi 60 ni driving license guko certificate cia guciarwo ari 55. Muturi akiuria ene cio gwikinyia ceceni-ini ici na gucioya niguo kweheria muhatikano uria uthiite na mbere kwiyongerera ceceni-ini icio undu umwe na kuona ikoragwo iri cia bata munene kuri muturire wa mundu wa oro muthenya. There are over 60,000 these new driving licenses nationally which have not been collected. There are over 55,000 birth certificates lying in various Huduma centers that have not been collected. Please, Kenyans, I'm sure you needed those documents for particular purposes. Go and pick them. And the center has already reached out to them through an SMS message that your document is ready. Please, you needed the driving license, you needed the birth certificate, you need the ID card. Please, come for it, it's ready. Kuringana na Muturi igeria ria maabitha ceceni cia Huduma kuria muingi witikire kwiyumiria na guciarithiete na mbere kuringa ihiga kuona na thengia wa gutumirwo ndumiriri nguhi thimu-ini ciao mathiete na mbere kungatheria ritana riri. I want to appeal to more and more members of parliament to come forward. It is important. The public don't have to travel long distances to get certain basic services that they can get at Huduma centers. Thengia wa maya Muturi ni atugeririe aruti wira ceceni ici kumana na uria makoretwo magituma gutungatira muingi wa bururi akiuga mari mubango-ini wa kuitheremio na makiria nginya matura-ini magitanya unyitaniri na bunge kuma icigo bunge itiganite cia bururi. Ngirivotera Kameme TV njitagwo Mwaura Wagunya. People Daily, we believe small actions lead to monumental changes. As we commit to a greener future, embrace simple steps, reduce, reuse, and recycle. It's time to go green. Kuwa Green. Switch off unused lights, opt for reusables over disposables, and support eco-friendly products. A choice, no matter how small, makes a difference. Inspire others with your green journey, and together let's shape a more sustainable tomorrow. Kuwa Green is an initiative of the People Daily. Nimekuwa simridhishi mke wangu. Maelewano ni kiungo muhimu katika mahusiano, urafiki na hata mapenzi. Hii chai kwanza haina sukari, ni majani tu na maji, hata sijui nanywa nini. Bas. Naomba unifikishe kilele. Lakini mtaelewana vipi bila ya kufahamu anachohisi mwenzio? Kusema kweli mpaka sasa mimi sijui mke wangu anapenda kitu gani. Migogoro katika mahusiano ni kawaida. Hautarudi kuniletea wanawake kwa hii nyumba. Lakini matukio mabaya si lazima yabaki kwa kumbukumbu isiyofaa. Wewe ni mke wangu na ni jukumu langu mimi kukuridhisha. Hebu njoo kwangu. Na ndio maana siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi huu wa Oktoba tutatua kaunti 001. Watu Mombasa mpo, usikose mkao huu kuanzia saa 11 jioni. Tutafungua roho, tuelezane ya moyoni na kuelimishana, na zaidi tufurahie gumzo.
Usikose. Swadakta. Urimi nĩguo mũnyiginyigi wa gũkũra gwa bũrũri wa Kenya, ũkĩnyita itemi rĩnene harĩ ũtonga waguo. Na korwo ũrĩmi wakinyanĩrio na kĩo hatarĩ kũrora riũa, haha nĩho ciringi ĩkomete. Mũrori wa Kameme TV, ĩno nĩ tabarĩra ya Kayũ ka mũrĩmi harĩa tũgũthomithagia maingĩ megiĩ ũrĩmi na ũrĩithi na maũndũ matiganĩte. Ti mũgũnda waku na mahiũ maku nĩ magũkũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na matigie kĩndũ mũhuko. Kayũ ka mũrĩmi nĩ tabarĩra ĩrĩa ĩkũgunaga we mwĩroreri harĩ gũkũrehera njĩra itiganĩte cia ũrĩmi wa kĩmerera na ũrĩmi wa kĩrĩu, harĩ ũrĩa ũngĩthondeka ũtonga kuma tĩri-inĩ o gĩcunjĩ gĩothe kĩa mũgũnda kĩrĩa ũngĩkorwo nakĩo. Na twakinya gũkũ kabuti-inĩ check, kobokobo nĩ check, hatirĩ ũtanganja kana gĩtũmi kĩngĩgiria gũtarĩrie maingĩ megiĩ ũrĩmi wa mũthenya wa ũmũthĩ. Twarana nani. Nyitanagĩra na Bataru wa Mwagĩro mũthenya wa gatatũ thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3, akĩrika gũgũtarĩria maingĩ megiĩ ũrĩmi na umithio wa ciringi yaguo. Na haha to kũrĩma tu, nĩ kũrĩma gũkumia. Nĩ gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Orege mwirari mwendenga kũnyita ũgeni, tuthiĩ na mbere na marĩa matigarĩte. Na nĩ atĩ rũhonge rwa ũramati wa maĩ WRA nĩ rũthũrimĩte werũ rĩendekithia rĩa kuongerera thogora wa maĩ na ciringi kana kuma thumuni ĩmwe nginyagia ciringi 5 harĩ lita ngiri ĩmwe ya maĩ, kũrũmĩrĩra mateta kuma kũrĩ mũingĩ na macira kĩhĩri marĩa mandĩkithĩtio magoti-inĩ na ikundi citiganĩte ma kũregana na nyongerera ĩno. No ta ũrĩa mwandĩki witũ Gĩtawa Wanjikũ aratarĩria, Minister wa maĩ Eric Muga oigĩte rĩu thogora mwerũ ũkuongererwo na ciringi 2 tu. Mateta ma kambuni cia ũgũri na ũtambia wa maĩ ma kuongererwo thogora kuma thumuni nginyagia ciringi 5 harĩ lita ngiri 1 nĩ makinyĩire thirikari kũgerera rũhonge rwa ũramati wa maĩ WRA. Makĩarĩ thutha wa kũrugũria mũtaratara wa mĩaka 4 wa ũruti wĩra wa rũhonge rũrũ wa mwaka wa 2023 nginyagia 2027. Minister wa maĩ Eric Muga na mũrũgamĩrĩri mũnene wa WRA Mohamed Shurie moigĩte thogora ũyũ rĩu nĩ ũgũithĩtio nginyagia ciringi 2. When you look at the best practice compared to the other countries, our neighbors, we even have more water than us. 5 shilling is very small amount of money. But when the Kenyans made a lot of noise when we were taken to court, what we did was we went and desensitized the people, sat with the wananchi, and we have reduced. When I say yes, we have reduced from 5 shilling to 2 shilling. 2.5 shilling. When we abstract water, that water does not come directly to you. The water first of all is piped to a treatment plant because we know about your safety. You need to take water that meet the standards of potable water. Itanya rĩa kwambatĩria thogora wa maĩ kũrĩ kambuni ici warĩ wa kũhotithia rũhonge rwa WRA kũngania kĩgĩna gĩa kũramata na kũgitĩra ihumo cia maĩ, makiuga thogora wa thumuni harĩ lita ngiri 1 no wa thĩ mũno kuona kambuni ici cokaga kwenderia Akenya kuma ciringi 100 nginyagia ciringi 200 harĩ lita ngiri 1. Best practice, Kenya is one of the lowest charged. Even in Europe, water tariffs are very high compared to ours. Mwaka mũhĩtũku rũhonge rwa ũramati wa maĩ rwendekithĩtie kambuni cia ũgũri wa maĩ cigũrage lita ngiri 1 na ciringi 5 kuma thumuni, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie mateta kuma kũrĩ Akenya magĩteta thogora wa maĩ wahota kwambatĩra, gũkũ ikundi citiganĩte cikĩambĩka cira igoti-inĩ na gũcũngĩrĩria marĩhi maya kũrũgamio. Fortunately, the agency has suffered for quite a while because I think there is a court case that stopped them from collecting the resources, and therefore right now they are not able to sustain themselves.
They are struggling. Rĩu mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rũrũ Mohamed Shurie oigĩte thĩinĩ wa mĩaka 3 marabatara ciringi bilioni 30 iria kwa ihinda rĩrĩ matangĩhota kũngania na igoti kũrũgamia marĩhi ma maĩ gũkũ kambuni cia maĩ cigĩthiĩ na mbere na kũgetha maĩ na kwenderia akenya matekũrĩha ona thendi. Now we can raise 17.5 billion. We have a deficit of 12.5. But where I sit and I know once the regulation is enacted and we start now collecting our revenue, because right now we are not collecting because of the court case that we have, and once now our regulation is out and we start now collecting, what I believe is we don't require anything outside. Nĩguo gwetha kĩhonia, Minister Muga oigĩte he bata watho ũrĩa ũrĩ mbunge-inĩ wa ũramati wa maĩ ũhĩtũkio. Water resources are regulations that have gone through mediation and headed to Parliament to enable them collect. The plan or the strategy is to raise 30 billion. These will be used for catchment protection, our water towers, the Maus, the Abadeas, the Mount Kenya, and all other regions that actually ensure that these are the sources of our water needs to be protected. Kameme TV gĩkũhe ũhoro gĩtaũ njeta gĩtaũ wa Wanjikũ. Na tukirora riboti ingĩ nĩ atĩ rĩrĩ thĩ yothe ĩrathiĩ na mbere na gũkinyanĩria ũheani wa njanjo ya polio kũrĩ ciana nini. Aciari nĩ mahinyĩrĩirio bata wa gũtigĩrĩra ciana ciao nĩ ciaheo njanjo ciothe ithatũ iria ibatiĩ kũheo rĩrĩa mwana arĩ na rungu wa mwaka ũmwe. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa thibitarĩ wa Mama Lucy gũkũ Nairobi, Ndagĩtarĩ Martin Alfred Wafula augĩte harĩ kambeini ĩrĩa makoretwo nayo ĩgiĩ bata wa njanjo ya polio, makĩria ma ciana 7,000 nĩ irĩkĩtie kwamũkĩra njanjo ĩno. Wangui wa Mũirũrĩ na riboti ĩno. Mawathe matiganĩte harĩ ciana nini nĩ macũngagĩrĩrio nĩ mwana gũkorwo atarĩ mũthece njanjo iria batiĩ rĩrĩa arĩ mũnini. Mwana wothe ũrĩ rungu rwa mwaka ũmwe abatiĩ gũthecwo njanjo ithatũ iria iteithagia harĩ kũrigĩrĩria mĩrimũ ĩtiganĩte. Na ũmũthĩ thĩ yothe ĩgĩkũngũĩra mũthĩ wa njanjo ya polio, aciari nĩ mahinyĩrĩirio gũtigĩrĩra ciana ciao nĩ ciaheo njanjo ĩno. Tunahimiza wazazi wapatie watoto wao, walete watoto wao katika kliniki wapate chanjo ya polio kuwazuia ugonjwa ya polio, kwa sababu polio inaleta shida ya kupooza mikono na miguu, na mtoto anapopooza atapata shida ya kutembea na hairekebishiki. Harĩ kambeini ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere ĩgiĩ gũthomithia aciari bata wa njanjo kũrĩ ciana, thibitarĩ wa Mama Lucy ũhete ciana 7,678 njanjo ya polio ta ũrĩa mũrũgamĩrĩri mũnene thibitarĩ-inĩ ũyũ Dr. Martin Alfred Wafula aratarĩria. Mama Lucy Kibaki peke yake tumeweza kuchanja watoto 7,674 na hizi sub-county zingine pia zimechanja wengi tu. Kwa mfano kama Bahati imechanja watoto 10,000. Target yetu ni kwamba tufike kila mtoto. Wafula augĩte thengia wa njanjo ithatũ iria mwana abatiĩ kũngĩgĩa na mũtuthũko wa mũrimũ ũrahutia ciana nini, no nginyagia ikaheo njanjo ĩngĩ ya polio nĩguo kũgiria ũtheremu wa mũrimũ ũcio. Zinazidi zaidi ya 3 wakati kama kuna mkurupuko ama kuna kisa kimetokea, ila kwa kawaida mtoto atapata chanjo ngapi? 3. Kikiwa na wiki 6 atapewa chanjo, akiwa ya pili atapewa akiwa na wiki 10, alafu apewa chanjo ya mwisho akiwa na wiki 14. Na rĩrĩ gũkoretwo na mĩhuhu nenda-inĩ ĩgiĩ ũkinyanĩru wa njanjo ya polio ĩrĩa ciana ikoretwo ikĩheo ica ikuhĩ, amwe a aciari makiuga nĩ icũngĩrĩirie mathĩna matiganĩte kũrĩ ciana. Ndagĩtarĩ Wafula augĩte matiamũkĩrĩte mateta kuma kũrĩ aciari. Wakati unachanja mtoto polio, kuna wale ambao watapata fevers, temperatures zitapanda kidogo, kuna wale ambao watapata mafua. Hizo ndizo tu ambazo tumeziona, ila kama hatujapata ile quite advanced,
ambayo inahitajika kupatiana more advanced treatment. Amwe a aciari aria ciana ciao irikitie kuheo njanjo ya polio makiuga gutiri thina monete na ciana ciao, na uguo makoria aciari marongorerie ugima mwega wa mwiri kuri ciana ciao. Wapeleke kwa clinic facilities waweze kupata hizo polio zote ambazo wanapewa, ndio watoto wakuwe safe, kwa sababu magonjwa saizi na outbreaks za magonjwa ni mengi. Ukiona hao wakipita kupeana polio, si tu wanatoka from nowhere, ni watu wanajua umuhimu wa polio. Wanapochanjwa kwa wingi, wanapata ile kitu tunaita herd immunity, na hiyo herd immunity inazuia mtoto wako kwa sababu wanapata kinga. Gerifotera Kameme TV ni Jetagwo Wagoi wa Muiruri. Na riri tauni ya Thika ithiete na mbere na guthagathagwo ituike mucii munene mihango ya kugacirithia ugitiri cigirira-ini ciayo ni yambiriirie niguo gutigirira tauni ino ni yagia na ugitiri mukinyaniru niguo kugacirithia wonjoria na mihango ya oro muthenya. Itura ria Umoja nirio riica ikwi kugunika na matanya ma ugitiri na matawa ma ugitiri na maria marahuthira hinya wa riua niguo gutigirira giikaro giki kana gicagi giki ni giakorwo na utheri muiganu makiria mathaini ma utuku. Ya gutua Thika mucii munene no ithiete na mbere na kunyitithio Thing'a, safari ya kihiri githii na mbere na ukinyanirio muoroto wari gutua tauni ino mucii munene wa gatandatu bururi-ini thutha wa Nairobi, Mombasa na Githumo, Eldoret na Naikuru. Hamwe na tabarĩra iria irakinyanirio mũbango-inĩ ũyũ nĩ ũthondeki wa bara cia kũhũthĩrwo nĩ athii a magũrũ, mĩtaro ya gũte maĩ ma gĩko na ũtambia wa maĩ matheru ma kũhũthĩra nĩguo gũthaitĩra namba ya aikari ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kuongerereka. Mabarabara ma huko Umoja matikoragwo mega ũguo, no nĩtwakena mũno tondũ gavana wa Matangi ni launch mathondeko mekirwo cabrons na nimegũtũteithia mũno. Mumeona hiyo tractor pale vile tumelimalima. Hapa tunajenga karibu kilomita 1 ya barabara nzuri ya kabro. Niguo kunyihia ciiko cioha gukua ugitiri, mihango ya wikiri wa matawa ma kuhuthira hinya wa riũa ni yambikitwo, muingi ugitanywo kurutaga wira mathaa 24 niguo gukuria utonga wa mucii munene wa Thika. Mbere-inĩ nĩ gũrarĩ na mathĩna, biacara kũhingwo tene, ũgakora nginya ũgĩthiĩ duka by saa 1, by the time duka nĩ hinge, no rĩu thaa ici duka cirathiĩ nginya thaa 5 nginya thaa 6. Wĩra nĩ mwega thaa ici. Tondũ matanoka nĩ kũrarĩ na nduma nyingĩ mũno, ona nĩ ũrakoraga icocoro-inĩ rĩmwe andũ nĩ marehithĩrwo magatunywo, ona mabiacara marahingagwo tene. No rĩu tondũ nĩ twareherwo matawa ma solar, wĩici nĩ ũgũthira na mawĩra nĩ marĩthiaga nginya o mathaa ma kĩndũ thaa 6 kana o mathaa 24. Baada ya miezi 4 tukimaliza hapa hii kazi ya hapa hii Umoja itakuwa kutoka mwisho mpaka mwisho ni mwangaza. Hapa inakuwa 24 hours. Mama, kama umechelewa kutoka kule kibarua ama mzee, ukishuka kwa matatu pale kukuja kwa nyumba, mwangaza iko mpaka kwa mlango yako. Itura ria Umoja nirio riica ikuhi kugunika na matawa maya maria maragathikwo ni thirikari ya Kiambu. Aikari makiuga ni matawa marehete utheri munene na guteithia muingi wa guku kuonjoria mathaa-ini mothe hatari na wagagu. Nĩ harajika na akenda ndugaga mĩtungo ringĩ njukagira thaa 10 cia ũtukũ ngaigua guoya mũno, no rĩu hena utheri mũingĩ biũ koguo ndingĩtigĩra tondũ na ndongĩraigire kĩndũ nja nĩ gũthiĩ. Kama ni mtoto, kama ni watoto wetu mwenye anaenda shule mapema, kwa vile mnajua siku hizi watoto wanasoma sana, akitoka hata kama anatoka saa 11 asubuhi akizindikishwa na mzazi, mwangaza iko mpaka kwa barabara. Ama namna gani jameni? Kwa hivyo hii mataa italeta mambo mazuri, italeta usalama kwa hii mahali yetu ya Umoja. Kuma itura-inĩ ria Umoja icigo-inĩ kia ũmbunge gĩa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndung'u. Mwiroreri tukomba gũikiria na tutari na ingira iharo-inĩ tucoke atumũrĩke riboti ĩmwe tucoke tugarũre mbao. Enjoy
Enjoy StarTimes Sports all month long. Buy a StarTimes decoder at our business halls or dealership countrywide to experience passion from the heart of Saudi Arabia's most electrifying football league. This is absolutely wonderful. Renew your subscription today. The thrill of every La Liga goal, the intensity of every Bundesliga match. Coming down. Feel the passion, the power, and the pride of world-class football as the best teams battle it out for the sound of victory. Renew your subscription today. StarTimes. Enjoy digital life. Nimekuwa simridhishi mke wangu. Maelewano ni kiungo muhimu katika mahusiano, urafiki na hata mapenzi. Hii chai kwanza haina sukari, ni majani tu na maji, hata sijui nanywa nini. Bas. Kaomba nifikishe kilele. Lakini mtaelewana vipi bila ya kufahamu anachohisi mwenzio? Kusema kweli mpaka sasa mimi sijui mke wangu anapenda kitu gani. Migogoro katika mahusiano ni kawaida. Hautarudi kuniletea wanawake kwa hii nyumba. Lakini matukio mabaya si lazima yabaki kwa kumbukumbu isiyofaa. Wewe ni mke wangu na ni jukumu langu mimi kukuridhisha. Hebu njoo kwangu. Na ndiyo maana siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi huu wa Oktoba tutatua kaunti 001. Watu Mombasa mpo, usikose mkao huu kuanzia saa 11 jioni. Tutafungua roho, tuelezane ya moyoni na kuelimishana, na zaidi tufurahie gumzo. Usikose. Swadakta. Kameme TV tugutwikanagiria nduma nigetha wone utheri. Wirori wa Kameme TV ruga kunyita ugeni tuthie na mbere na tafarira yitu ya muthenya wa umuthi. Na tondu gutire mundu turagia iru akahoya thina. Kuro ni kuogorereirwo ni maundu maya mothe. Nikio Kameme TV tutamburukagia guoko gwatha tugakunengera kiande gitu ukaririra ho ukeiturura na ithuĩ tukagia na ihinda rĩa gũkũgiria maithori. Kĩrĩa gĩkũritũhĩire tukahota gũkwaũra mũrigo wa thĩna ona wa meciria. Niĩ nĩ gũcokia ngatho na njuge Ngai amarathime. Nĩguo kogwatha o mũthenya wa Jumamothi ciehanda thaa 2 cia ũtukũ Muthee Kĩengei guka wa Nairobi agakunengereria kĩande gĩake ũkarirĩra ho. Rĩu ndĩrenda kũgĩa nyũmba yakwa. Nokaiga aje kile lolo kehingo niko getigarite. Niguo kogwatha na Kameme TV. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Mwiroreri ni ndacokereria na tukirora riboti yoegie urimi wa macani rauga ati bodi ya macani guku bururi-ini Tea Board of Kenya ni ikũngũire mĩaka 100 kuma rĩrĩa yambĩrĩirie kũramata thũgũrĩ ya macani